이 한글을 일단 테스트해서 영문은 이게 나가죠. 이게 나가는데 한글에서는 이 부동키가 안 나가요. 이게 한글. 영문은 이 부동키가 나가는데. 자, 이걸 볼게요. 한글을 해놓고 글자가 잘 나와요. 이렇게 모아쓰기가 되는데 이게 나가면 안 돼요. 엥, 아야, 양. 이 한글 보는 다른 분이 수리를 맡기신대요. 이해하시죠? 여기 보시면은 이게 영문이고 이거 한글이에요. 영문 한글, 영문 한글. 이렇게 하면은 한글이 안 되죠. 나가버리죠. 이렇게 하면 부동키가 안 나가니까 한글이 되는데. 이게 다 안 나갑니다. 우유. 기계는 뭐 완벽하게 처리가 됐어.